Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. యుఎస్లో కూడా ప్రచారం చేస్తారనమాట. సో జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక నెలన్నర అక్కడ యుఎస్లో ఉన్నారు, అక్కడ వెళ్ళి ప్రచారం చేశారు. సో ఈ విధంగా అనేక రకమైనటువంటి అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి ప్రభుజీకి. సో ప్రభుజీ ద్వారా మనం అందరం వినడానికి ఇప్పుడు ప్రయత్నిద్దాం. సో అందరం దయచేసి ధ్యానపూర్వకంగా నిశ్శబ్దాన్ని పాటించి మనం క్లాస్ వినడానికి ప్రయత్నిద్దాం. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ Rama Hare Hare. Everybody together please. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Ram Rama Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Kaliga Pavana Hare Krishna Mahamantra Ki. Om Ajnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guruhu Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवरीबॉडी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। You translate line by line. I'm very happy to be here. I heard from His Grace Murali Gopinath Prabhu, His Grace Leelashik Prabhu, His Grace Srinivas Satyapriya Prabhu that this program of 18 chapters of Bhagavad Gita in 18 days has been going on, and now it is Sampurnam. You all have completed it now. నాకు ఇక్కడ చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ మధ్యలో ఉండడం. మురళీ గోపినాథ్ ప్రభు, లీలా సుఖ్ ప్రభు, ఇంకా శ్రీనివాస్ అతిప్రియ దాస్ ద్వారా నేను విన్నాను. మీరందరూ కూడా ఈ 18 days చాప్టర్ కోర్స్ అటెండ్ చేసి దీన్ని సమాప్తం చేశారు. I have been receiving the photographs of these events here. Regularly they were sending me, and what amazed me the most is your regularity in attendance. నాకు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫొటోస్ పంపిస్తుండే వాళ్ళు డాక్టర్స్ కాలనీలో ఎలా ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి. నాకు ఆశ్చర్యకరంగా ఏమనిపించిందంటే మీరు ఎంత రెగ్యులర్గా ఇక్కడికి వస్తున్నారు. Somebody told me that in Telangana people are very serious. If they take something, they will not leave it without complaining it. నాకు ఒకరు చెప్పారు, తెలంగాణలో వ్యక్తులు చాలా చాలా సీరియస్గా ఉంటారు, ఏదైనా తీసుకుంటే దాన్ని పూర్తి చేసే తీరుతారు. They were telling me that here devotees they take vratas, they take tapas and upavas and all those things. They take it very seriously in their lives. So when I told them about this program, people said, no wonder they will not stop coming till they complete the 18 chapters. తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళు ఆల్రెడీ వ్రతాలు, తపస్యలు, పూజలు ఇవన్నీ ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే నేను ఎవరికైతే చెప్పానో వాళ్ళు అన్నారు, ఇందులో ఏం ఆశ్చర్యం లేదు, తెలంగాణ వాళ్ళు ఇలాగే చేస్తారు. But one challenge I want to give all of you is to not stop your coming here with this 18 chapters, but continue coming every week for whole life. కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఈ 18 రోజుల కోర్సు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ రావడం ఆగకూడదు, దీని తర్వాత కూడా మనం కంటిన్యూ చేయాలి. These elderly doctors from the doctors colony, when they came to our temple and met Murali Gopinath Prabhu, me and our leaders, they were telling that we want to see this place very nicely utilized for spiritual activities, where people can come and benefit, and they can cleanse their heart and become purified and benefit in their lives. సో డాక్టర్స్ కాలనీలో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్కాన్ మందిరానికి వచ్చి మురళీ గోపినాథ్ ప్రభు, రాధేశ్యామ్ ప్రభు ఇంకా అనేక లీడర్స్ని కలిశారు, వాళ్ళు అది వ్యక్తం చేశారు, ఇక్కడ మంచి భగవద్గీత కార్యాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా జరగాలనే కోరిక వాళ్ళు వ్యక్తం చేశారు. So that desire is becoming fulfilled here. They were all very happy to see all of you coming here, such big number, such a very beautiful response. ఆ యొక్క కోరిక పరిపూర్ణం అవుతుంది అని ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. So how do we cleanse our heart? I will speak briefly today. ఏ విధంగా మనం చిత్తశుద్ధి చేసుకోవచ్చు అనేది దాని గురించి సంక్షిప్త రూపంలో చెప్పబోతున్నాను.
All of you repeat this prayer. Yatra Yogeshwara Krishna, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో Yatra Partho Dhanurdharaha, యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః Tatra Shrir Vijayo Bhutir, తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి Dhruvani Tirma Tirmama, ధ్రువాని తిరుమతిర్మమ Yatra Yogeshwara Krishna, యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో Yatra Partho Dhanurdharaha, యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః Tatra Shrir Vijayo Bhutir, తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి Dhruvani Tirma Tirmama. ధ్రువాని తిరుమతిర్మమ Where there is Lord Krishna, the master of all mystics, and where there is Arjuna, the supreme archer, there is always morality, victory, and extraordinary power and all opulences. ఎక్కడైతే యోగేశ్వరుడు కృష్ణుడు ఉంటారో, ఎక్కడైతే ధనుర్ధనుడు అర్జునుడు ఉంటారో, అక్కడ ఖచ్చితంగా నైతికత, ఇంకా ధనము, ఇంకా గెలుపు, ఇంకా అపారమైనటువంటి శక్తి ఉంటుంది. So Bhagavad Gita is all about Krishna and Arjuna and their conversation. భగవద్గీత అనేది కృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ. So when we study the Gita, it becomes very clear that in this world, all the living beings have two impurities: possessiveness and domination. భగవద్గీత చదివిన తర్వాత ఒక విషయం మనకి క్లియర్గా తెలుస్తుంది. మనందరిలో రెండు అశుద్ధతలు ఉన్నాయి. ఒకటి పొసెసివ్నెస్, అంటే ఇది నాది అనే మమత్వము, ఇంకా డామినెన్స్, ఇతరులను కంట్రోల్ చేయాలనే భావము. Like a rat enters into somebody's house, makes a hole, and brings his friends and says, "This is my house." ఏ విధంగా ఒక ఎలుక ఇంట్లో ప్రవేశించి అక్కడ ఒక రంధ్రం చేసుకొని అక్కడ ఉంటుంది, ఇంకా మిత్రులను పిలిచి ఇది నా ఇల్లు అని చెప్తుంది. And similarly, human beings also, like America was discovered by Columbus some years ago. Before that, America was empty. Then Europeans entered into America, and now, they have made the roads, they have made the transportation system, communication system, and sky-rise towers and everything. They have developed the place. So before they came there, land was there. Now after a person dies and goes away, still the land will be there. The land will always be belonging to God, but human beings come in between and occupy a place and say, "This is mine." సో ఇటువంటి ప్రవృత్తి మానవులలో కూడా ఉంటుంది. కొలంబస్ అనే వ్యక్తి అమెరికాని తను గమనించాడు, కానీ అందులో డెవలప్మెంట్ అయింది, అంతా అయింది. ఆ వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ ల్యాండ్ అలాగే ఉంటుంది. You will see that in Maharashtra, in Belgaum, one fellow had a house. So he came to one of the Gita lectures and said, "How you people say I am not proprietor? I can show you evidence that here is my paper of the house. My name is there, so therefore I am the proprietor." మహారాష్ట్రలో ఒక వ్యక్తి, మీరు ఎలా చెప్తున్నారండి ఈ ఇల్లు నాది కాది భగవంతుడిదని, ఇదిగోండి ఇల్లు నా పేరు మీద ఉంది, పేపర్లు చూడండి అని చెప్పాడు. So after he said that, 1 week later, the government of India planned to make a ring road which was passing through his house. And he was told to vacate the house. ఒక వారం తర్వాత గవర్నమెంట్ ఇండియా అక్కడ రింగ్ రోడ్ కట్టాలని అనుకున్నారు, తన ఇంటి నుంచే పాస్ అవుతుంది, అందుకనే మీ ఇల్లు ఖాళీ చేయండి అని చెప్పారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. Now he was given another place far away in the forest. So he was lamenting. He thought the paper is there, my house is there, but now I am no more proprietor, government is proprietor. సో ఆ ఇల్లు తీసుకున్నందువల్ల గవర్నమెంట్ వేరే చోట అడవిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇల్లు ఇచ్చినందువల్ల తను దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అరే ఇల్లు నా పేరు మీద ఉండింది, అంతా ఉండింది, కానీ ఇప్పుడు నాకు దక్కలేదే అని. Government also cannot say they are the proprietor, because in India 700 years invaders came, they were ruling. After the 200 years British people were ruling. That means governments are also changing. గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పరాదు దీనికి నేను యజమాని అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఘల్స్ శాసించారు, బ్రిటిషర్స్ శాసించారు, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు శాసిస్తున్నారు. Wars go on like Ukraine and Russia. We have Israel and Hamas. So somebody is owning the country, sometimes somebody else is owning other times. So we can't permanently, nobody can say we are the proprietor. యూక్రెయిన్లో, రష్యాలో కూడా మనం చూస్తున్నాం ఏ విధంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అందరూ వాళ్ళ యొక్క బలాన్ని చూయిస్తూ ఇది నాది నాది అని గొడవ చేసుకుంటున్నారు. So that way, if you see in this world, the land always remains. People come, occupy for some time and they go away.
claiming to be proprietor, but they're proprietor only for a short time. అలాగే ఈ లోకంలో భూమి ఏదైతే ఉందో స్థలము అది ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, మనం ఉన్నా లేకపోయినా. ఒకరు వచ్చి ఇది నాది అని చెప్తారు కొంచెం సమయం వరకు, దాని తర్వాత అది చేతి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. In Maharashtra, there is one big stone fort, huge stone fort with wall is this much thick. So there were kings fighting to occupy the fort. They were killing one another. Now all the kings have passed away. Now the fort, nobody is living there. Only bats are flying there. అయితే మహారాష్ట్రలో ఒక పెద్ద కోట ఉందన్నమాట. అప్పుడు రాజులు గొడవ చేసేవారు, ఈ కోట నాది నాది అని. అందరు చనిపోయారు, ఇప్పుడు కోట ఖాళీగా ఉంది, అందులో గబ్బిళలు తిరుగుతున్నాయి. Yeah. So from this what we understand, nobody in this world can claim that anything belongs to us, because we all come with empty hands and go with empty hands. In between we hold on to some things. అయితే దీంతో మనం ఏమర్థం చేసుకుంటున్నామంటే, ఎవరు కూడా ఇది నాది అనే యజమానిగా చెప్పాల్సిన అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే మనం ఖాళీ చేతులతో పుట్టాము, ఖాళీ చేతులతో చనిపోతాము. So one fellow went to Tirupati and brought the laddu, and he kept the laddu in a plate and went to take bath. When he came back, the laddu was occupied by so many ants, and the fellow was shocked. Then he kept it in the hot sun. All the ants ran away. So similarly, the ants occupied the laddu only for a short time. Like that, people come in this world, hold on to something, and then they leave and go away. ఒక వ్యక్తి తిరుపతికి వెళ్ళినప్పుడు తిరుపతి లడ్డు కొనుక్కున్నాడు. ఆడు వెళ్ళి బాత్రూంలో స్నానం చేసి వచ్చేవరకు ఆ లడ్డు అంతా చీమలు తినేస్తున్నాయి అనమాట. తను అది తీసుకొని ఎండలో పెట్టేస్తే చీమలన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. అదేవిధంగా ఏ విధంగానైతే చీమలు కేవలం తాత్కాలికంగా లడ్డూని తింటున్నాయో, అదే విధంగా మనం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా తాత్కాలికంగా మన దగ్గర ఉంటుంది. Therefore, one thing that you all learned very well in the Bhagavad Gita is, everything belongs to Krishna, nothing belongs to me. అందుకనే ఒక విషయం మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి, అంతా కూడా కృష్ణుడికి చెందుతుంది, నాకు ఏమీ చెందదు. So once we get this realization, then we can live in this world in a renounced temperament. ఎప్పుడైతే ఈ అనుభూతి మనకు కలుగుతుందో అప్పుడు మనము వైరాగ్యముతో ఈ లోకంలో జీవించవచ్చు. For example, you are going in a train. You will not take the bricks and build a house inside the train, because you know that once you get into train, you have to get out also. మనం ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఇటుకలు తీసుకుని మనం ఇల్లు కడతాము, అక్కడ కట్టం కదా. ఎందుకు? మనకు తెలుసు ఇక్కడ తాత్కాలికంగా ఉన్నాము, లోపలికి ట్రైన్లో వెళ్ళామంటే ఖచ్చితంగా బయటికి దిగాల్సిందే. Similarly, in this world, we all have come, we live for some period of time, and then we leave and go. So this is like a lodge, or like it is like a place where we stay for some time, but this is not our permanent place. Our permanent place is Vaikuntha. అదే విధంగా ఎలాగైతే ఈ ట్రైన్ ఉదాహరణ చెప్పాము, అదే విధంగా ఈ లోకంలో కూడా మనం అందరం వచ్చాము, కొన్ని కార్యాలు చేస్తాము, ఇంకా వెళ్ళిపోతాము. దాని అర్థం ఏంటి? ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి జగత్తు, కానీ వైకుంఠము అనేది మన అసలైన ఇల్లు. So that is one thing that Lord Krishna says, that we all come in this world, but from the birth after the death is a chance given to us to purify our heart. మనం ఈ లోకానికి వచ్చాము, జన్మము నుండి మృత్యు మధ్యలో ఉండేటటువంటి సమయంలో చిత్తశుద్ధి చేసుకోగలిగే అవకాశం మనకుంది. See, at the time of your birth, your mindset is what type of mindset? It is the same mindset what you had at the time of your death in the previous life. పుట్టుక సమయంలో ఎటువంటి మనోభావం ఉంటుంది, పోయిన జన్మలో చనిపోతున్నప్పుడు ఎటువంటి మనోభావం ఉందో అదే మనోభావం పుట్టుక సమయంలో వస్తుంది. Like somebody was an angry person in the previous life. When the soul takes body in the next life, again he is continuing to be angry, because whatever nature they had in the mind, same nature continues. ఒక వ్యక్తి కోపముతో కూడినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటే అటువంటి సందర్భంలో తను చనిపోతే పై వచ్చే జన్మలో జన్మమెత్తిన తర్వాత కూడా తను ఎప్పుడు కూడా కోపంతో కూడినటువంటి వ్యక్తిలాగే ఉంటాడు. But now in this life you can chant Hare Krishna, read Bhagavad Gita, come to classes. So an angry person can become a very peaceful person, calm and quiet person. సో పోయిన జన్మ నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని ఎక్కువగా మార్చలేదు, కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన చేతిలో హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించవచ్చు, భగవద్గీత చదవచ్చు, ఇంకా మన హృదయంలో మార్పు తీసుకురావచ్చు. A greedy person can become a satisfied person. ఒక లోభి కూడా ఒక సంతృప్తితో కూడినటువంటి వ్యక్తిగా మారొచ్చు. A selfish person can become a selfless person. ఒక స్వార్థపరుడు నిస్వార్థపరుడుగా మారొచ్చు. A cruel person can become a compassionate person. ఒక చాలా వేరే వాళ్ళ మీద దయ లేనటువంటి వ్యక్తి కూడా దయావంతుడు అవ్వచ్చు. Yeah, selfish person can become a selfless person. ఒక స్వార్థపరుడు నిస్వార్థపరుడుగా మారొచ్చు. A person who was very dull-headed in the beginning of this life can attend such classes like this and become a very wonderful devotee of the Lord. జీవితపు ఆరంభంలో మందబుద్ధి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా భగవద్గీత చదివి తన బుద్ధిని పెంచుకోవచ్చు,
ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోవచ్చు. Or if you are born with 20% devotion, now you practice sadhana and you can make it 80% devotion. ఒకవేళ 20% డివోషన్ అంటే భక్తితో మనం పుట్టినా కానీ దాన్ని మనం ఇంకా పెంచుకొని 80% కూడా చేసుకోవచ్చు. Because in this world, we can acquire BTech, MTech, PhD, all degrees. Materially, everybody is going through many high degrees. But when we die, when we are reborn again, we have to start with Baba Black Sheep again. అయితే ఈ లోకంలో అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద డిగ్రీలు సంపాదిస్తారు, కానీ వాస్తవం ఏంటంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మం ఎత్తితే బాబా బ్లాక్ షీక్ అనే పోయం చదువుతూ మళ్ళీ ఎదగాలి. Similarly, somebody may be a millionaire in this life. Next lifetime, he may be born in a slum also. ఈ జన్మలో ఒకరు చాలా ధనవంతులు, కోటీశ్వరుడు, లక్షాధికారులు అవ్వచ్చు, కానీ పై వచ్చే జన్మలో ఒక గుడిసెలో భిక్షం అడుక్కునేవాడిలాగా పుట్టొచ్చు. So punya and pap, both of them get exhausted. పుణ్యము మరియు పాపము రెండు కూడా క్షీణమైపోతాయి. There was one very big millionaire living in one bungalow, but he was poppy because he never thought about God. He was also very cruel to many people, and he had sons, daughters, and then one day he got very old and he died. ఒక చాలా ధనవంతుడు ఒక పెద్ద బంగ్లాలో ఉండేవాడు, చాలా ధనం ఉంది, కానీ తను పాపకార్యాలు చేసేవాడు, ఇంకా చాలా మందికి కూడా క్లేశాన్ని ఇచ్చేవాడు. కానీ ఒక రోజు తను చనిపోయాడు. Yeah. So when he died, because he had attachment to the house, he died. But he was born 2 lanes ahead in a cobbler's house, and then he also became a cobbler. సో తను చనిపోయినప్పుడు ఆ ఆసక్తి వల్ల తను కూడా చెప్పులు కుట్టేవాడిలాగా తను తయారైపోయాడు అనమాట. So as a small boy, he was mending the shoes. One day, that millionaire's son and daughter were living. So the son came for mending the shoes, and the small boy, when he looked at him, he thought he's my son. సో ఆ చెప్పులు కుట్టేవాడిలాగానే తను పుట్టి ఎదిగాడు, కానీ తన పిల్లలు కోటీశ్వర్లు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు వచ్చారనమాట. వాళ్ళు చూసారు, నా పుత్రుడు అని అనుకున్నాడు. So the boy told the man, "You will leave your shoes here, I will come and give it in your house." అయితే ఆ పిల్లవాడు అన్నాడు, మీ చెప్పులు ఇక్కడ వదిలేసేయండి, నేను మీ ఇంటికి వచ్చి తీసుకొచ్చి ఇస్తానని. So he repaired the shoe. After that, he took it to his own house and he could recognize the house. This is the big house in which I was living before. So he battered the door. They opened the door and said, "This is my house only," he said. అయితే ఆ పిల్లవాడు తన చెప్పులు రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు చెప్పులను ఇవ్వడానికి. ఎందుకంటే పోయిన జన్మలో ఆ ఇల్లు అయినదే కదా, తను గుర్తుపెట్టి అరే లోపలికి వెళ్ళి ఈ ఇల్లు నాది అని చెప్తున్నాడు. They said, "Hey, you came to give the shoes and take some 2 rupees. You are claiming house to be yours. We'll beat you up if you talk like this." అయితే ఆ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో పోయిన జన్మలో వాళ్ళు అన్నారే, నువ్వు చెప్పులు కుట్టేవాడివి, 2 రూపాయలు తీసుకుని వెళ్ళిపో, ఇల్లు నీదని అంటావా నువ్వు, ఎక్కువ మాట్లాడితే దెబ్బలు పడతాయి. So they drove him away. ఆయన తరిమేశారు అక్కడి నుంచి. So the boy realized, actually, this house belonged to me in the previous life, but now I was a great sinner, so I was born in a cobbler family, so I can't claim possession to this house anymore. అప్పుడు ఆ పిల్లోడికి జ్ఞానోదయం అయింది, అరే ఈ ఇల్లు పోయిన జన్మలో నాది, కానీ ఈ జన్మలో నాది కాదు, ఎందుకంటే పాపకార్యాలు చేశాను కాబట్టి దీన్ని పోగొట్టుకున్నాను. So our life is like a train journey. We just go from one place to another. Similarly, we all are born, we live in this world, and one day we have to get out of this body. మన జీవితం కూడా రైలు బండి ప్రయాణం లాంటిది. ఒక చోట మనం ఎక్కుతాము, ప్రయాణం చేస్తాము, మళ్ళీ దిగి అంతా వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. Birth and death are not very important, because even dogs are also taking birth and death. Cats are taking birth and death. Everybody is taking birth and death. But how you live your life between the birth and the death, that is very important. మృత్యువు ఇంకా జన్మము అనేది పెద్ద విషయం కాదు. కుక్కలు, పిల్లులు కూడా జన్మిస్తున్నాయి, చనిపోతున్నాయి. కానీ జన్మ మరియు మృత్యు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమయంలో మనం ఏ విధంగా జీవితాన్ని జీవించామనేది ఇంపార్టెంట్. See, there are trees which live even 5,000 years also, but their life is not very important because they remain ignorant, just standing like that. కొన్ని వృక్షాలు ఒక చోట 5,000 సంవత్సరాలు కూడా బ్రతుకుతాయి, కానీ అది అంత ఇంపార్టెంట్ జీవితం కాదు, ఎందుకంటే ఒక్క చోట ఉండి అదే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. On the other hand, see Shankaracharya, he lived only 32 years. Lord Chaitanya Mahaprabhu lived only 48 years. But in this short time, they had an impact on the whole world. For millions of people, they touched their lives. చెట్టు 5,000 సంవత్సరాలు ఉన్నా కానీ పెద్ద ఇంపాక్ట్ లేదు, కానీ శంకరాచార్యుల వారు 32 సంవత్సరాలే జీవించారు, చైతన్య మహాప్రభుల వారు 48 సంవత్సరాలు జీవించారు, కానీ పూర్తి ప్రపంచాన్ని మార్చేశారు. So this goes to show the quality of their life. ఇది వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని చూపిస్తుంది. See, sometimes there are many gonis you see.
In one goni there may be sugar kept, and another goni there may be donkey stool. Externally goni, all the gonis look similar. ఎప్పుడెప్పుడు కొన్ని బస్తాలు ఉంటాయి. ఒక బస్తాలో చక్కెర ఉంటుంది, లేదా బస్తాలలో మలమూత్రం ఉండొచ్చు. బాహ్యంగా ఒకే తీరుగా కనిపిస్తున్నాయి. So similarly, how do we spend this human life is very important. Quality of our life. అందుకనే ఎటువంటి క్వాలిటీతో ఈ యొక్క మానవ జీవితాన్ని మనం నిర్వహిస్తున్నాము అనేది ముఖ్యము. Therefore, in India, it's a Punya Bhumi. When people rise early in the morning, immediately you will hear people hear Venkateswara Prabhatam, people hear Vishnu Sahasranama Stotram. People hear these things because our time should be utilized for sanctifying our mind. అందుకనే ఈ భారతదేశం అనేది పుణ్యభూమి. ఇక్కడ పొద్దున లేవగానే వెంకటేశ సుప్రభాతము ఇదంతా కూడా అందరూ చదువుతారు, వింటారు. అందుకనే ఈ జీవితం అనేది మనసును శుద్ధపరచడానికి ఉంది. Similarly, we chant the Hare Krishna mantra in the morning, early morning hours, because that is exactly like when you get up in the morning, you clean the house. Similarly, you brush your teeth, otherwise the teeth will stink. If you don't take bath, the body will stink. If you don't clean the house will stink. Similarly, if you don't chant the holy name, mind will stink. అందుకనే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కూడా చిత్తశుద్ధి కోసం. పళ్ళు క్లీన్ చేయకపోతే పళ్ళలో దుర్వాసన వస్తుంది, శరీరం క్లీన్ చేయకపోతే శరీరం నుంచి దుర్వాసన వస్తుంది. అదేవిధంగా మనసుని శుద్ధపరచకుంటే మనసు కూడా కుళ్ళిపోతుంది, ఇంకా దుర్వాసన వస్తుంది అక్కడి నుంచి. Actually, when you chant Hare Krishna daily, this proprietorship mentality will be cleansed. మనం ఎప్పుడైతే ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని రోజు కూడా జపిస్తామో ఈ మనం దీనికి యజమాని దానికి యజమాని అనే భావము తగ్గిపోతుంది. Sometimes we find there is a competition at home for possessiveness. Once Prabhupada tells a story. Once a lady got her son married and the bahu came to the house. And the family doctor came and checked the temperature and told, see, the mother-in-law has 101 degree Fahrenheit fever and daughter-in-law has 103 degree Fahrenheit. So the old lady became very angry. She told the doctor, how can my daughter-in-law have 103 and I have only 101? She became angry with the doctor. అదేవిధంగా ఎప్పుడెప్పుడు కుటుంబాల మధ్యలో కూడా ఈ యొక్క స్వామిత్వాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఒక వ్యక్తి ఒక పెళ్లి జరిగిన తర్వాత అత్తకి కోడలికి వాళ్ళు టెంపరేచర్ చెక్ చేస్తే అత్తకేమో 101 ఉంది, కోడలికి 103 ఉంది ఆ టెంపరేచర్. అలా అనగానే అత్త కోపం వచ్చేసింది, కోడలికి నాకంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందేంటి అని. Then the doctor told, madam, if it is 101 for you, then it is good for you because fever is not very high. But she said, whatever it is, my number should be bigger number. She was saying. అయితే డాక్టర్ ఏమన్నాడంటే, ఓ అత్తమ్మ, మీకు 101 టెంపరేచర్ ఉంది కదా, తక్కువ ఉంది, అది మీకు మంచిది, ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కాదు అని చెప్పారు డాక్టర్. So such mother-in-law, daughter-in-law, if they are chanting Hare Krishna, their mind will become calm and they will give up the possessive mentality. Otherwise, mother-in-law wants the son to be her son and wife wants the boy to be her husband. Then both are pulling his two hands on either side. సో ఈ విధంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తే ఈ స్వామిత్వం చూయించే భావన పోతుంది. ఏ విధంగా అత్త కోడల మధ్యలో కూడా గొడవలు జరుగుతాయి. అత్తేమో ఈయన నా కొడుకు అని నిరూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, భార్య ఏమో ఈయన నా భర్త అని నిరూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. And that's like mridangam, you are beating on both sides. One side mother is beating, other side wife is beating. ఏ విధంగా మృదంగం వాయిస్తున్నప్పుడు రెండు సైడ్ నుంచి దెబ్బలు పడుతూ ఉంటాయి, ఒక వైఫ్ సైడ్ నుంచి ఇంకోటి అమ్మ సైడ్ నుంచి. So this is also impurity. What is that impurity? Trying to control others. ఇది కూడా ఒక అశుద్ధత. ఏంటది? ఇతరులను కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. Everybody in the house want to control others in the house. అందరూ కూడా ఇంట్లో ఇతరులను కంట్రోల్ చేయాలనే కోరిక ఉంటుంది. Sometimes the husband says, I am the king of the house. And to his friends he says, it's my order only is followed by everybody at home. ఎప్పుడెప్పుడు హస్బెండ్ అంటాడు, ఇది నా ఇల్లు, నేను దీనికి యజమాని. తన మిత్రులకు కూడా చెప్తారు, నేను చెప్పిన విధానంగానే నడుస్తుంది అని. And the wife tells her friends that my husband gives his salary packet to me, so I am the finance minister, so I am controlling the house. సో వైఫ్ ఏమంటుండంటే, రోజుల తర్వాత శాలరీ నాకే ఇస్తారు మా హస్బెండ్, ఈ డబ్బులంతా కూడా నేనే మేనేజ్ చేస్తున్నా, అందుకనే నేనే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇంటికి. And the child is saying, when I scream, mother, father, grandmother, grandfather, all of them come running to me, so I am the controller. ఆ పిల్లోడు అంటున్నాడు, నేను ఒక్కసారి ఏడుపు మొదలు పెడితే తల్లి, తండ్రి, తాత అందరూ కూడా వచ్చేసి నాకు ఏదైతే కావాలో అది ఇచ్చేస్తారు, అందుకనే నేనే కంట్రోలర్ని. In this way, in this world we can see the tendency for proprietorship, tendency for controllership.
ఈ విధంగా మనం చూడొచ్చు, అందరూ కూడా స్వామిత్వాన్ని చూపించడానికి ఇంకా మమత్వాన్ని చూపించడానికి బిజీగా ఉన్నారు. The modern day life is atheistic life in the schools and colleges. So they make the children think that you are the center, whole world is revolving around you. ఈ ఆధునిక జీవితం ఏదైతే ఉందో స్కూళ్ళల్లో మనకి అదే నేర్పిస్తున్నారు. మీరే కంట్రోలరు, ఇంకా అందరూ మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారని నేర్పిస్తున్నారు. Many of the children in Facebook, they click so many of their photos and put it, and they want so many likes. Everybody's checking how many likes you got, how many dislikes you got. So everybody wants to promote their own face in the Facebook. That's why it's called Facebook. సో చాలా మంది పిల్లలు కూడా ఫేస్బుక్లలో ఫోటోలు పెడుతూ ఉంటారు. అందరూ నాకు లైక్ చేయాలి, ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయి, డిస్లైక్స్ వచ్చాయి. సో వాళ్ళు కూడా అక్కడ వారి గురించే ప్రమోట్ చేయడానికి, వారి కీర్తి గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. అందుకనే దాని పేరు ఫేస్బుక్ అని పెట్టారు. This increases the ahankar. ఇది మన అహంకారాన్ని పెంచుతుంది. In one housing colony, the lift became very old and became very slow. So all the society members complained to the owner. We changed the lift, put a new one, they said. And the owner found the new lift is very costly to buy. ఒక హౌసింగ్ కాలనీలో లిఫ్ట్ పని చేయడం ఆగిపోయింది. ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఓనర్కి చెప్పారు, కొత్త లిఫ్ట్ వేయించండి అని చెప్తే ఆ ఓనర్ చూస్తే కొత్త లిఫ్ట్ అనేది చాలా చాలా ఖరీదుగా ఉందని చూశారు. So the owner was wondering, how will I spend the money? But somebody told him, put mirrors inside the lift, nobody will complain, they said. సో ఓనర్ అనుకున్నాడు, ఎలా ఈ విధంగా నేను చాలా డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకరు చెప్పారు, లోపల అద్దాలు పెట్టించేయండి, ఎవరు గమనించలేరని. So when he put mirrors on all the walls inside the lift, the complaint stopped completely. Why? Because everybody was looking at their form, how I look like, this side, that side, and all the different angles. And the fellow did not spend 10 lakhs, 20 lakhs, he didn't have to spend. సో ఆ వ్యక్తి లిఫ్ట్ లోపల 4 గోడలలో అద్దాలు పెట్టించినందువల్ల అన్ని కంప్లైంట్స్ ఆగిపోయాయి. ఎందుకంటే అందరూ లోపలికి రాగానే వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అద్దాలలో, అందులో బిజీ అయిపోయారు, కంప్లైంట్ మర్చిపోయారు. Because this is bodily consciousness. దీన్ని దేహాత్మ బుద్ధి అని అంటారు. Just think about the world today. How many people are shoe conscious, jeans conscious, t-shirt conscious, hairstyle conscious, watch conscious, belt conscious, except Krishna conscious. సో ఈ లోకంలో ఎంతో మంది నేను ఎటువంటి షూస్ వేసుకుంటున్నాను, ఎటువంటి జీన్స్ వేసుకుంటున్నాను, నా హెయిర్ స్టైల్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ గమనిస్తారు. కానీ నేను కృష్ణ భక్తిలో వెళుతున్నానా లేదా దాని గురించి పట్టించుకోరు. So these are all impurities in the mind. ఇవన్నీ మన మనసులో ఉన్నటువంటి అశుద్ధతలు. So when we read the spiritual literatures, we understand as soon as one comes in contact with Krishna, one flourishes in one's life. మనం ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదువుతామో, మనము కృష్ణ చైతన్యం రంగానే మనం చాలా ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతాం. One simple example is the Pandavas were once cheated by Dhritarashtra, who gave them a Kandava Prastha. పాండవులు మోసగింపబడ్డారు, ధృతరాష్ట్రుడి ద్వారా ఖాండవ ప్రస్థం ఇవ్వబడింది. But Krishna took Arjuna there and arranged for the Agni Dev to consume the forest, and then by circumambulating that whole forest, killing all the demons. One demon called Mayadanava came out of the jungle, and then Krishna ordered him to make that whole Kandaprastha jungle into Indraprastha. సో అది అయినప్పటికీ కృష్ణుడు అర్జునుడిని సహాయం చేసి ఆ యొక్క ఖాండవ ప్రస్థంలో ఉన్నటువంటి దానవులందరినీ చంపారు. మయా దానవు అనే ఒక దానవుడు కూడా అందులోంచి బయటకు వచ్చాడు. అదంతా చంపేసి దాన్ని ఇంద్రప్రస్థంగా మార్చారు. So Krishna ordered that Mayadanava make the city replete with beautiful ponds where ducks and swans will be swimming. There will be lotuses and lilies. Cuckoos will be cooing. The peacocks will be dancing. And there will be broad roads with beautiful trees on either side. And huge palaces. And with one middle huge palace of the Pandavas. సో కృష్ణుడు మయాదానవుకి ఆదేశం ఇచ్చారు, ఇక్కడ మంచి నది ఉండాలి, అందులో తామర పువ్వులు ఉండాలి, అందులో కోకిలలు సౌండ్ రావాలి, ఇంకా అందులో ఇవన్నీ కూడా చాలా వాతావరణం చాలా అద్భుతంగా ఉండాలి. So Mayadana made the city like that, very beautiful. And in the middle there was a big palace for the Pandavas to live. చాలా సుందరమైనటువంటి ఒక నగరాన్ని మయాదానవుడు సృష్టించాడు, అందులో పాండవులు నివసించేవారు. And all the learned Brahmanas, Chaivalra Kshatriyas, well-to-do Vaishyas, loyal Shudras, they all migrated from Hastinapuram to Indraprastha. సో చాలా చాలా
ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క ఇంద్రప్రస్థంలోకి వచ్చి నివసించడం మొదలుపెట్టారు. At that time, Indraprastha palace became so famous that Krishna would come and live with Pandavas for 1 or 2 months continuously. అప్పుడు ఇంద్రప్రస్థం ఎంత ఫేమస్ అయిపోయిందంటే కృష్ణుడు స్వయంగా అక్కడికి 2 నెలలు, 1 నెల అక్కడ వచ్చి నివసించేవారు. And all the sages in the forest will be in a queue to meet Krishna one by one. సో ఋషిమునులు అందరూ కూడా అడవిలో ఉండేవాళ్ళు, ఒక పెద్ద లైన్ కట్టి కృష్ణుడిని కలవడానికి అక్కడ నిలబడేవాళ్ళు. So Pandavas palace became like a Krishna temple where Krishna was sitting there and all the sages would come for darshan and meet him and go back. ఆ పాండవులు నివసించే ఇల్లు కృష్ణుడి మందిరం లాగా మారింది, ఎక్కడైతే అందరూ కృష్ణుడి దర్శనం తీసుకోవడానికి లైన్ లో ఉన్నారు. So just see how by Krishna's magical touch the Khandavaprastha became Indraprastha. ఏ విధంగా కృష్ణుడి యొక్క కరుణ వల్ల ఈ ఖాండవప్రస్థము ఇంద్రప్రస్థముగా మారిపోయింది. Similarly, Pandavas were 5, Kauravas were 100, but Pandavas won the war because Jayastu Pandaputranam Yasham Pakshe Janardana. Because Lord Krishna was on Pandava's side, Pandavas won. పాండవులు 5 ఉన్నారు, కౌరవులు 100 మంది ఉన్నారు, అయినా కానీ పాండవులే గెలిచారు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏ పక్షంలో కృష్ణుడు ఉంటారో జనార్దనుడు ఆ పక్షమే గెలుస్తారు. So although Krishna showed the Vishrupa Darshanam in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, you all read, and similarly in Srimad Bhagavatam we read Krishna opened the mouth and showed the universe in his belly to Mother Yashoda. Although he shows all these great things, still he behaved like a very dear friend of Arjuna. కృష్ణుడు అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు, యశోదమ్మకి కూడా విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఇంత అద్భుతమైన కార్యాలు చేసినా కానీ తను తన యొక్క కీర్తిని చెప్పకుండా ఒక సాధారణ వ్యక్తిలాగా ప్రవర్తించారు. He is God, but he becomes a very lovable friend for his devotees. తను భగవంతుడు, కానీ భక్తుల కోసము ఒక చాలా చాలా ప్రేమతో కూడినటువంటి స్నేహితుడిలాగా మారొచ్చు. So there is a famous prayer in South India. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhuscha sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva. Oh my dear Lord Krishna, you are my mother, you are my father, you are my friend, you are my relative, you are my wealth, you are my education, and you are be all and end all for me, and I have no one else besides you, and I myself belong to you. Please accept me. That's the meaning of this prayer. ఒక ప్రార్థన ఉంది తుమ్మేవ మాత అని. అందులో ఆ ప్రార్థనలో భక్తుడు కృష్ణ నువ్వే నాకు తల్లి, నువ్వే నాకు తండ్రి, నువ్వే నాకు బంధువుడివి, నా సర్వస్వం అంతా కూడా నువ్వే అని చెప్తున్నారు. So in this world nobody can go with us even though they may love us very much. మనతో పాటు ఎవరు కూడా శాశ్వతంగా ఉండలేరు. వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించినా కానీ మనతో పాటు శాశ్వతంగా ఉండలేరు. It is said when a man passes away in this world, the wife may come up to the door of the house and weep and leave him. ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు భార్య ఆ తలుపు దాకా రావచ్చు, ఏడవచ్చు. And relatives walk with the dead body for some distance and then they will all go back to their places. బంధుమిత్రులు రోడ్డు మీద శవంతో పాటు కొంత సమయం వరకు నడవచ్చు, దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళిపోతారు. The son will come up to the graveyard, put fire to the body and he will go away also. పుత్రుడు శ్మశానం దాకా వస్తాడు, అక్కడ తల కొరివి పెట్టి తను కూడా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు. The only person who will come with us when we leave the body and go out of the body is Krishna, who is our super soul Paramatma. Only he will accompany. ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైతే మనతో పాటు వస్తారో అదంతా జరిగిన తర్వాత తనే కృష్ణ పరమాత్ముడు. So that being the truth for every one of us, Krishna is the best friend. అందుకనే వాస్తవం ఏంటంటే కృష్ణుడే మనకి అసలైనటువంటి మిత్రుడు. Even if the soul goes to the body of a worm, Krishna also goes there. Sometimes the soul is in body of a devata, then wherever we go, Krishna is in our heart always. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కృష్ణుడు మనతో పాటే ఉంటారు. ఒక కీటక జన్మ దక్కినా కానీ అందులో కృష్ణుడు ఉంటారు. ఇంకా ఊర్ధ్వలోకంలో దేవి దేవతల జన్మ దక్కినా కానీ కృష్ణుడు మనతో పాటే ఉంటారు. Why is he going with us? Because just like a father takes a son to the park, sometimes the child is playing and enjoying, sometimes he is crying. So Krishna has brought us into this world because he wanted to enjoy separately. He has accompanied us to take care that we are safe. ఎందుకు కృష్ణుడు ఈ విధంగా మనతో పాటు ఎప్పుడు మన సహవాసంలో ఉంటారు? ఏ విధంగా ఒక తండ్రి తన పిల్లోడికి పార్కుని తీసుకెళ్తాడు, ఆడుకుంచడానికి ఇక్కడ తీసుకెళ్తాడు, అదే విధంగా మనం అందరం ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చాము మన భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. So if you request him, my dear Krishna, enough of this world, take me back to Vaikuntham and keep me eternally with you,
and I don't want to act independently. And how do we do that? By chanting Hare Krishna. ఇదే విధంగా మనం ఒకవేళ ప్రార్థించామనుకోండి, కృష్ణ చాలు, ఇంకా ఇప్పుడు నన్ను దయచేసి మీ యొక్క భగవద్ధామానికి నన్ను తీసుకెళ్ళండి, ఇంకా మీ సేవలో నియుక్తం చేయండి అని హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో చేయొచ్చు. వదహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారవిందరే. భజహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారవిందరే. దుర్లభ మానవ జనమ సత్సంగే దుర్లభ మానవ జనమ సత్సంగే. తరహో ఏ భవ సింధురే. తరహ ఏ భవ సింధురే. అభయ చరణారవిందరే. భజహురే మన శ్రీనందనందన అభయ చరణారవిందరే. భజహురే మన శ్రీనందన అభయ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ. ఫాస్ట్ గా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. రామ రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. హరే రామ హరే కృష్ణ మహామంత్ర की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की. श्रीमद् भगवद गीता की. कृष्ण भगवान की. श्रील प्रभुपाद की. So you all have learnt 5 things. A, B, C, D. A for association. Come for a weekly once program. And B for Bhagavad Gita. At least read 1 page a day. Bhagavad Gita every day. How many of your Bhagavad Gita copies with you? Very good. You all have it. So read just 1 page a day. 5 minutes you read Bhagavad Gita. And chant at least 1 round a day. That takes you 10 minutes. That is C for chanting. హరే కృష్ణ. And D for devotional diet. You have been giving prasadam every time? Yes, yes. Very good. And E for engagement in some seva. So 5 things you'll remember. A for, B for, C for, D for devotional diet, and E for engagement in seva. Okay. So these 5 things you all have been learning every time when you came here. You have been doing.
and do it throughout your life. And also by this coming every week, now you learned very fastly, the fast track mode, you learned Bhagavad Gita, but now you learn it little more very nicely, gradually. You'll understand many details. So Krishna doesn't say you have to give up everything and go to Himalayas or anything. He doesn't say that. You can live with your family, children, job and everything, but keep morning for Krishna, daytime for profession, evening for family. Divide your day like this. So early morning when you get up, the first thing we should spend time with God, expressing gratitude, thankfulness and prayer to Him. And then you begin your day's activities. Okay? Thank you very much. Correct. షుడ్ ఐ ట్రాన్స్లేట్ దట్? అయితే ప్రభుజీ 5 విషయాలు మనకు చెప్పారు. ABCDE. ఏ అంటే అసోసియేషన్, భక్తుల సాంగత్యం. B అంటే భగవద్గీత, శాస్త్రాల అధ్యయనము. C అంటే చాంటింగ్, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపము. D అంటే డివోషనల్ డైట్ అంటే ప్రసాదం మాత్రం తినడము. E అంటే ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏదన్నా ఒక సేవలో పాల్గొనడం. ఈ విధంగా మనం ఈ 5 కార్యాలు చేస్తే ABCDE మనము చాలా వేగంగా భక్తిలో ప్రగతి చెందొచ్చు. కృష్ణుడు ఏదో అంతా కూడా భక్తిలో ఎదగాలంటే కుటుంబాన్ని వదిలేసి హిమాలయాలకు వెళ్ళాలని చెప్పలేదు. మనం కుటుంబంతో సహా ఉండి జాబులు చేసుకుంటూ పిల్లల్ని చూసుకుంటూ కేవలం మనము కృష్ణుడి కేంద్రంలో పెట్టుకుంటే చాలా చక్కగా ఎదగొచ్చు. ఒక రోజును 3 భాగాల్లో డివైడ్ చేయొచ్చు. పొద్దున సమయం భగవంతుడి కోసం, కృష్ణుడి కోసం ఇవ్వచ్చు. దినమంతా కూడా మన జాబు, ప్రొఫెషన్ కోసం ఇవ్వచ్చు. సాయంత్రం పూట మన ఫ్యామిలీ కోసం ఇవ్వచ్చు. ఈ విధంగా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే చాలా ఆనందంగా భక్తిలో ఎదుగుతూ ఉంటాము, ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. అందుకనే మీరందరూ కూడా దయచేసి ఈ క్లాసుకి వస్తూ ఉండండి. ఇప్పటిదాకా చూసినటువంటి 18 అధ్యాయాలు చాలా వేగంగా మనం చూసాము. పై వచ్చే కోర్సులో నెమ్మదిగా ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. హరే కృష్ణ.